child, and after 3 or 4 days, gradually it is not so much rejected as the first time. That means it is implanting a habit. So a habit is implanted. That is even in instinct also, and goes into the mind. That is why after some time, then the child will be ready to receive coffee, because already habit is implanted. That is how we all of us we get into the habits. Это основной принцип создания привычек. То есть изначально природная реакция ребенка есть он отвергает кофе. Но если одному и тому же ребенку методично каждый день этих пару капель давать, у него реакция каждый раз будет уменьшаться. Его негативное вот это отражение, оно будет становиться меньше и меньше. И потом эта привычка, она войдет в ум. И потом, когда ему предложат кофе, он будет его употреблять. А у нас трактуют это как память из прошлых воплощений, что у человека была такая зависимость, пристрастие к кофе, и вот этот... No, that is because, that I will study in homeopathy, because when the child is born to such parents who are already very intensely habituated to all these things, though the child will inherit all these negative qualities. So there is what is said that there can be some samskaras from previous life. Not only from previous life, yes, from previous life, and also inheritance from the parents. That is what we are going to study in homeopathy. Ну, то есть это возможно, да, вот такие случаи, когда если родители очень любят кофе, то ребенок может тоже естественным образом перенять эту привычку. So now let us consider what is natural. Но это не в характере из прошлых жизней. Ну, это может быть и так, и так. А, таким может быть. Now we are discussing, please listen to me. Now we are considering only to that is what is natural. You don't think about what is unnatural. That we will study in homeopathic class. Важно сейчас понять, что мы изучаем только природные, натуральные, естественные реакции. То, что будет нажито, да, и приобретено в течение жизни, мы это будем обсуждать на гомеопатии. Because we have to understand how a habit is implanted in the mind, and how we have to change this habit by bringing another habit. This is the procedure what we are going to study. Нам очень важно понять, как привычка формируется изначально, и как привычку одну заменить на хорошую привычку, плохую на хорошую. Because there is a mechanism in nature. Потому что есть определенные механизмы природные. That is what is called in Sanskrit. That is what is called. I will write separately. That is. We are going to study this also in the Yoga of Patanjali. It's Abhyasa, it is called Abhyasa. А мы также будем изучать такое понятие, как Абхьяса. Abhyasa is habit forming. That is what is called Abhyasa. Это, так скажем, наука про формирование привычек. So this habit forming nature is one of the properties you find in nature. Метод формирования привычки – это один из природных процессов. This is a faculty of nature. Это качество, свойство природы. You know that our earth, for example, is continuously making movements. One type of rotation is around its own axis. That is one rotation. А наша Земля, она постоянно движется, и одним ее вращением, да, является вращение вокруг своей оси. And another type of movement is around the sun. И второй тип вращения, когда Земля вращается вокруг Солнца. How is it that without any fail that this earth is continuously making is exactly same type of movements? One is around its own axis, one is around the sun. How is it? What is the principle? How it is possible that why it is not deviated but continuously for
You know, you cannot imagine millions and millions of years since the birth, since the existence of this earth till now. Millions and millions of years. So precisely how it is going on. Как так получается, что природа, точнее Земля безошибочна каждый день, да, все свое время она делает одинаковые движения, да, точные движения вокруг оси, вокруг Солнца. Как так получается? It is because of this faculty of habit forming nature. И причиной этому служит метод формирования привычки. It is an example. It is an example how our earth, how any planet, how our solar system, all these are working. And the same manner, how is also, how all the atoms, how all these elements, they are all working all because of habit forming nature. Все, что нас окружает, все движения в Солнечной системе, движения атомов, они все подчиняются законам привычки. All the seasons in the year. Время года. So there is this faculty, there are many faculties in nature working. This faculty is such a faculty, habit forming nature, is a very powerful faculty. У природы есть очень много различных качеств, но это вот одно из них, одно из этих качеств это формирование привычки. So when there is any procedure which starts, then when you adapt it repeatedly, when you go on repeatedly adapting this or following this, then it makes a habit on your mind. It establishes a habit. Если мы начинаем делать какое-то действие методично, раз за разом, тогда постепенно это действие приобретает форму привычки. You see how the heart, the pumping of the heart and circulation of blood is possible because of this habit-forming nature. That is why alternately the heart is expanding and contracting and expanding, what is called the pulsating activity. It is because of the habit-forming nature. Смотрите, как сердце постоянно работает, да, оно постоянно пульсирует, оно то сжимается, то разжимается, и оно действует так, потому что существует этот закон привычки. How the inhalation and exhalation is continuously going on in us, even without our notice. It is continuously operating. How? Because of the habit-forming nature. Точно так же этому закону подчиняется дыхание, да, мы вдыхаем и выдыхаем, не контролируя этот процесс. То же самое из-за закона привычки. So if this faculty is not there, then all this creation does not exist, because nothing, even though we are created, then we cannot exist. Если бы у природы не было бы этого качества привычки, тогда мы бы вообще ничего бы не могло существовать, потому что даже если бы оно было создано, оно не могло бы себя поддерживать. So right from the solar systems till all the organisms in all these levels, there is an inauguration, and after the inauguration there will be a habit, and due to the habit they continue this phenomenon. That is what we have to understand in nature. В любой точке Вселенной все живые существа, они подчиняются этому закону. Закону того, что есть первичное действие, как вот инаугурация, первое действие, и после этого это действие повторяется. The phenomenon of radiation, what you see, what you observe from that cosmic, from the solar level, so this is also a habit. Due to the habit that there is a continuous process of radiation. Ну вот на уровне Солнечной системы происходит излучение, да, и это излучение тоже является формой привычки. And another process which you call vibration is also, it is a habit what you find in the minutest particles like electrons and these, which always keep vibrating. So this vibration is also, how it is continuing? Because of the habit. Также в маленьких частичках, в электронах, самых крошечных, у них есть внутри определенная вибрация, да, с которой они там двигаются. И это тоже
Ну, это тоже закон привычки. So all phenomena are based on this habit-forming nature. Все феномены, все процессы у нас подчиняются закону привычки. So what is your question? Только на Земле? You wanted to ask something? Пришла мысль в голову, так ли это? Чем выше сознание, тем как выше привычки, скажем так, это становится легко, это уже к этому не прикладываешь усилий. Чем чище сознание, тем, как сказать, Утончение привычки. не то, что утончение, в смысле, все очень ритмично, все происходит своевременно и так, как нужно. Получается, если у нас есть какие-то проблемы, да, наши какие-то заболевания, мы тогда наш ритм нарушим. Не своевременно, чем... Все нормально, все Да, хорошо. понятно? Вы можете продолжить объяснять. Да, я об этом. Я просто первую часть поняла как более утонченный, как бы, высший вкус, да, привычек, то есть привычки другие. Допустим, Либо вот же вы солнце — говорите это про высокий периодичность. уровень сознания, поэтому все очень ритмично и безошибочно, да, а у нас есть ошибки, потому что мы уже повреждены каким-то образом. If we compare, for example, a solar system, everything there is very sophisticated, very regulated, and very smoothly moving. And if we take, for example, people, right? They may have some problems. They may delay all their good things. So the higher level of consciousness is, the better regulations of habits are, right? Yes, the habit-forming nature is, this faculty is worked out throughout the whole creation on all levels. When it comes to individual level also, that there is always a possibility that we can change the habit. There it is not changed because there is the cosmic mind which is governing all these things. Therefore, that is going on without change. But on this level, is individual mind, then you can change a habit. So, since the habit is shifted, just like in this example, when you start drinking alcohol, that is not natural. So that is a change in habit. An unrequired habit is implanted. So in the same manner, you can implant a required habit or unrequired habit. You can implant. When once it is implanted by repeated application, then this becomes a habit. So you can change the habit on this level. So that is what we are going to adopt in the practice of yoga. Получается, что вселенские законы, да, вот на таком уровне, там, например, Солнечная система, они управляются высшим разумом, поэтому там все четко. Вот. Мы же имеем свободу выбора, мы можем взять одну привычку или другую, поменять, отклонить, в общем, и за счет этого, как бы, да, несовершенны. Вот, то есть, мы будем дальше изучать, как это сделать более... So therefore, harmlessness. So we have choice, but solar system doesn't have choice. Choice, you have to properly understand that choice is given only at the level of the beings. Their choice is, there is no question of choice because they go according to the plan. Great. Otherwise the whole creation should be a chaos. Вопрос задала Алена про то, что вот, значит, выбор у нас-то есть, а у Солнечной системы выбора-то нет, получается. Что делать? И вот Ананта Кришна отвечает, что они идут согласно божественному плану, им этот выбор вообще не нужен, да, у них все классно, у них все хорошо. Они не впадают в грех. Да, мы тут что-то придумываем. That is what is called technically. That is what is technically called the karma on different levels. We are also going to study all these things. I will give an example. Suppose you are traveling in a ship
Например, мы путешествуем на корабле. So in the ship you have all your residence, your dining hall, your resting room. Also you have a swimming pool in the ship, for example. Например, у нас, вот мы плывем на корабле, у нас есть там все условия, комната для проживания, там капитана, каюта капитана, ну, в общем, все, что надо, и, например, есть бассейн. So there is water in the swimming pool in the ship, and there is water in the ocean in which the ship is sailing. Есть вода в бассейне и вода за бортом. So both are, this is also water, that is also water. Ну, и там вода, и там вода. But the ship which is traveling in that ocean, that has a stipulated direction, stipulated program, it goes on. But the one who is inside the ship, you can, if you want you can swim, if you want you can sleep, if you want you can jump, if you want you can play. These are all different activities, so you can change if you as per your liking. But there, the total activity, the total direction, the total is only in certain stipulated direction. That will not change. И в контексте этого корабля, да, в условиях корабля мы можем делать все, что мы хотим. Мы можем плавать, спать, гулять, но сам корабль, он всегда идет в одном направлении, в том, в котором сам курс корабля. Similarly, when you are traveling in a flight or in a train, whatever it may be, so the flight or the train has its direction, fixed direction in which it is, suppose it is traveling from east to west. So within that, you can walk from west to east or north to south, whatever it is. Yeah. But your total direction is that direction only. Например, то же самое можем сказать про самолет или про поезд. К примеру, поезд едет с востока на запад. Ну, короче, с востока на запад. И ты можешь идти по поезду с запада на восток, но поезд все равно будет ехать в своем направлении. So therefore, to practice this harmlessness, that is what is the very first step is yama. In this first step, the first procedure is, so you have to practice in our daily life, because these are all, as I told you, practice of yoga is an application of our daily life. There is nothing which you have to make a theory and thinking and discussing. There is nothing to discuss. If you want to practice, practice. Otherwise, don't practice. So that is what Patanjali says. You practice this. You have to practice. If you want to get into that state, you have to practice this. So, you have to practice this. And how you can practice this? You have to make an abhyasa. That is what he is going to explain. You have to, till now, the mind, for example, is habituated always to produce harmful thoughts. Now you have to repeatedly apply your mind towards harmlessness and change the habit. That we have to practice. Первым и самым основным вот этим главным пунктом является яма, да? И вот это, то, что мы говорим про ахимсу, да, не причинение вреда. И если у нас на ментальном уровне все-таки остаются попытки мыслить в негативном ключе, то здесь нам поможет абхьяса, то есть привычка создавать новые привычки, да? То есть перестраивать свой ум для того, чтобы мы очищали свое существование от ахимсы. От химсы, точнее, для того, чтобы перейти к ахимсе. So it is just like, for example, when you are sick, and suppose you wanted to be treated, and then you went to a doctor, and the doctor has given some medicine which is not tasty sometimes. Suppose if you have gone to a doctor who has given natural substances or some tea or something which is not very interesting in its taste, but still, if you want to be healed and if you want to become normal, you have to accept this and you have to make yourself that I have to take this to be healed. So even though it is not according to your taste. In the same manner, in the beginning, it will be, our mind will reject. That is the nature of our mind. But you have to make repeated application, repeat.
and then the mind gets into the habit. That is how you have to overcome this. Так же, как мы, приходя к врачу и желая излечиться, не любим там, жевать какие-то горькие таблетки, которые неприятны нашему уму, но полезны для здоровья, точно так же мы, начиная что-то делать, да, мы не испытываем от этого большого удовольствия изначально, но это должно переходить постепенно в привычку, в хорошую привычку. So when you practice at the level of mind, then it will reflect in our action, and then there will be change in you from harmfulness towards harmlessness. Then your behavior with other people will change. Then you grow harmless. So it is required first of all to. So because this first step is regulation. So unless you regulate your life, daily life, you cannot proceed to attain that stage. You cannot make a jump, as she said. It's not possible to jump like that. И вот этот первый пункт, он как бы, обязателен к выполнению, потому что, освобождаясь от тяжелых мыслей на ментальном уровне, мы освобождаемся также от плохих поступков. И постепенно переходим к состоянию ахимсы в жизни. This is, the practice of these first steps is like making a foundation for a building. Да, вот практика этого первого пункта, это как будто бы построение фундамента для дома. Suppose, if somebody has wanted to make a building of multi-storied building, and the engineer or the architect has given a plan, and then this owner of the building thinks, because it is very hot, it is summer, it will be convenient if first I build the first highest floor and later we build the ground floor. So it is like that to want to make a jump or shortcut. А то, что, перескочить на какой-то следующий из уровней, это все равно, что строитель бы решил, говорит, так жарко, у меня надо строить дом высотный, давайте построим самый последний этаж первым. So you need foundation. Да, то есть ему нужно построить Strong foundation. Фундамент, и все предыдущее для того, чтобы построить вверх. So that is the first procedure, harmlessness in yama. And then another procedure in yama is truthfulness. That is what is called satyam. Второй пункт, который принадлежит яме, это правдивость. First. About harmlessness in mind and body, does it mean that quitting the habit to eat meat will be a requirement to move forward? It will be ahimsa. I mean, people who eat meat, they would be not able to reach samadhi because they do harm to living creatures. Yes, the question already, it is a permanent question, of course. Tricky It question. is, but when you read the teachings of the masters, then you realize that, of course, in nature, nature has provided food for the plants, animals and human beings. So the minerals are taken as food by the plants, and the minerals and the plants are taken as food by the animals and humans. And so you can sustain by taking minerals and plants as food, as just like many of the animals. Of course, there are animals which also kill other animals to eat, that is there. But when you come to human level, it is always advisable that you can adopt such a procedure, that you can receive the food, the required food, without killing also. For example, when a cow is there,
You can take the milk of the cow, you can make a butter from that, you can sustain on this, along with all other minerals and plant material and all these things, without killing the cow. That is always possible, and that is always advisable also. So, definitely, as long as you take something without killing the organism, so that is the ahimsa. That is true, that is true. So that is always advisable. So that depends, Visible, that you but have not, to, not the Obligatory? number one obligatory requirement. Like, can there be a yogi person who eats meat and like, go when his you, you spiritual know, path? that is, you know, when there is something deeper in this, no, the food or the drink, whatever we receive, its effect stays 28 days on our mind. That is a scientific fact. So, when you eat the flesh of the animal, then the qualities of that animal will will have influence on your mind continuously for 28 days. So, if you want to avoid this influence of animal nature on your mind, then you have to avoid this. In Bhagavad Gita, exactly all these classification is given. I will also tell you. Lord has given this clearly. You can choose. He said he has given for human beings, as I told you. You can choose. You have the choice. If you want to be like this, you adopt this. If you want to be like this, you adopt this. You have the choice. Oh, you have to. Yeah. I said a lot. I will make it shorter, but well, the question, вопрос был о том, что вот этот пункт ахимса, его часто ассоциируют с вегетарианством. Говорят, что вегетарианство это ахимса, то есть не насилие, да, когда человек не ест мясо. И вот вопрос был в том, обязательно ли быть вегетарианцем для того, чтобы благополучно пройти все эти стадии и достичь высшей стадии. Вот. И как бы ответ такой, что это желательно. Желательно, потому что в теле человека характер того, что он съедает, да, будь то растение или животное, остается на протяжении 28 дней. То есть мы постепенно это как бы перенимаем в себя. Если человек постоянно ест, он постоянно находится под влиянием этих качеств животных. Да? Поэтому, то есть они не запрещают, они не говорят, что нет, вы, пожалуйста, не ешьте, но это рекомендация. То есть то, что помогает на этом пути. So now we have a break and you reserve your questions, I will answer. Да, если есть вопросы, вы их приберегите, мы ответим. Брейк кава, брейк чай. Спросите, что они хотят.